La lluvia impiso como una fina arenilla contra la chaqueta del veterano. Gotas finissimas que olean a hierro. La puerta del granero media 213 centimetros de alto, con sus tablones deformados por el sol y el tiempo. Dentro, en el rincón más alejado, había un bol de metal sobre una caja de madera de 60x 45x 30 centimetros. Los dedos de Jacob temblaban alrededor de un tubo de mazorca de maíz de 10 centimetros de largo mientras abría el candado del bol. Un pasador oxidado de 76 cm de ancho, con un eslabón de cadena de 127 cm de grosor. Rex, un pastor alemán de 36 kilos, se movía como una sombra. Bajo la cabeza con el hocico pegado al suelo, inhalando con detenimiento. Su orilla izquierda gyro hacia el tronco. Si la eran los pilos de la columna vertebral 5 centimetros. Jacob se quedó paralizado, la tubería cayó y golpeó el suelo. Una tabla estelada de 15 centimetros de ancho. La presión del viento se duplicó cuando una ráfaga encontró el hueco de 5 centimetros del granero bajo la puerta, trayendo un nuevo olor. A seat y algo más dulce, como a sangre vieja diluida en la lluvia. A Jacob se le cortó la respiración. El pestillo del bol se resistía. Una puesta de vidrio muerto se cerraba en el momento. El candado se negaba a ceder y algo detrás del bol rezaba, suave y paciente, como uñas sobre un cartón de 30 centimetros. Rex se deslizó entre Jacob y el bol, bloqueando con el 50% de su peso, con un gruñido bajo vibrando en su pecho. Una sola lave negra yasha sobre la tapa del bol, exactamente 317 cm de ancho, reluciente a pesar del oxido. Rex tenía la mirada fija. Un susurro desde el interior del cajón alteró el ambiente y las luces del granero se apagaron. La oscuridad dentro del granero se hizo más densa, no vasta, sino abarrotada del recuerdo que Jacob levaba años intentando enterrar. Su palma encontró el hombro de Rex, rezando con los dedos el pelage humedecido por la lluvia que se filtraba a través de los huecos de 75 cm entre las vigas del techo. El perro permaneció inmóvil, con los músculos tensos bajo su torso de 71 cm, escuchando con la paciencia de un guerrero. Un nuevo sonido rompió el silencio. El viento abriendo paso a través de la pared east del granero, donde una tabla estaba doblada hacia fuera en un ángulo de 17 grados. El silbido le recordó a Jacob una noche de 3 años atrás. La noche en que conoció a Rex en un puesto de avanzada en el desierto construido con hojalata y sacos de harina. En aquel entonces, Rex era un delgado perro de trabajo militar entrenado para detectar explosivos con una precisión aterradora. Jacob recordaba la cantidad exacta. 20 kilos de equipo atados a su cuerpo y una correa de acero de 23 centimetros que lo sujetaba al arnés de Rex. Un proyectil de mortero impactó a 11 metros de su convoy. La explosión abrió un cráter de 76 centimetros de profundidad. Jacob recordó el sitio de los escombros al caer, el calor que la lamia el culo. Pero lo que quedó grabado en su memoria fue Rex, que cargó a través del humo para lanzarlo de lado, dejándolo fuera del radio de la explosión. El instinto canino lo había salvado, incluso antes de ver el chirrido del fuego enemigo. Tras ser dados de baja, a ambos los etiquetaron como jubilados. Jacob odiaba esa palabra, pero Rex no se había comportado como si estuviera jubilado ni un solo día. Su diminuta cabaña alquilada, exactamente 380 pies cuadrados, se encontraba a 11 kilómetros de este Granero, a las afueras del pueblo. El Granero había pertenecido al padre de Jacob, un hombre que creía que el silencio hacía desaparecer los problemas. Había cerrado este lugar años atrás con el mismo candado oxidado que Jacob acababa de intentar romper. Horas después, la tormenta cobraba fuerza en lo alto, y su estruendo, una vibración profunda que se filtraba por las vigas del granero. Los truenos resonaron con un retraso de solo 18 segundos, lo que significaba que el centro de la tormenta se acercaba. La lluvia atravesaba las tejas en gotas más frías y pesadas, cada una salpicando el suelo de tierra como metralla. Rex volvió a pegar la nariz al suelo.
Trazo una linea desde el tronco hasta la pared del fondo, don se apilaban fardos de hino, cada uno de 107 centímetros de largo y 45 centímetros de alto. Si la eran los pilos, su cola si tenso en una línea horizontal perfecta. Jacob reconoció las señales, rex no buscaba una amenaza, y la había encontrado. Jacob trajo saliva. La voz de su padre resonó en un recuerdo olvidado, el granero encerrado. No toques lo que hay dentro, pero el anciano nunca explicó por qué. Un nuevo aroma ligó a la nariz de Jacob, penetrante y químico. No era acid, no era sangre, algo sintético. Algo a lo que rex había sido entrenado para reaccionar. El perro sequido, paralizado y se inclinó hacia adelante con el sutil movimiento de un soldado, que se prepara para entrar en acción. Jacob se agachó, apartando el hino con su mano desnuda hasta que sus dedos tocaran. El guió perfectamente liso, metal frío rectangular. Exactamente 16 pulgadas de ancho. Rex gruñó una vez, bajo y funcional. Detrás de la pared, algo hizo clic. El clic tras la pared no fue fuerte, pero tenía peso, como un mecanismo que despierta tras años de inactividad. Las orjas de Rex se adelantaron, girando ambas dos grados hacia el sonido. Su pata delantera se levantó, suspendida sobre el suelo de tierra como si estuviera midiendo la vibración a través del suelo mismo. Un nuevo sonido rompió el silencio. La lluvia azotaba con más fuerza el techo del granero, con un impacto tan fuerte que doblaba las chapas oxidadas 1-6. El viento alaba a través de los huecos de las tablas, transformando el granero en un órgano de tubos de gemidos y silbidos. La tormenta no se acercaba sigilosamente, acechaba. Jacob se adentró más en el pajar, dejando al descubierto la superficie metálica. Un panel negro mate de aproximadamente 40x40 cm, atornillado a la pared con 4 tornillos de 38 cm de largo cada uno. El metal percha más nuevo que el granero. No debía de tener más de una década. Pero su padre no había pasado ese lugar en más de 20 años. Rex se apartó del panel, con la nariz pegada al suelo, trazando un círculo cerrado con la precisión de una brújula. Se detuvo en la esquina del granero, donde un post de madera de exactamente 10x10 cm tenía una tenura a lo largo. Rex pegó el hocico a él. Su cola se tensó. Se le erizó el pelo. Exhaló confusa por la nariz y luego hizo algo que Jacob solo había visto en combate activo años atrás. Lo bloqueó con su cuerpo. No lo empujaron, sino que lo bloquearon. Se plantó entre Jacob y el panel, con los hombros erguidos, 40 kilos de advertencia inamovable. Un escalofrío instintivo recorrió la espalda de Jacob. Fuera lo que hubiera detrás de ese panel, Rex no quería que se acercara. Todavía no. Horas después. La tormenta se intensificó hasta convertirse en un asalto contundente contra el granero. La presión del viento se triplicó, haciendo vibrar las contraventanas sueltas de las ventanas del desván superior. Una contraventana, de 96 cm de alto, golpeó el marco con tanta fuerza que la bisagra se dobló casi un centímetro. Jacob se acercó a la pared, pasando los dedos por los bordes del panel. El metal vibró levemente bajo su tacto, respondiendo a la tormenta a algo más. Dentro de la pared, un leve zumbido temblaba, constante, mecánico, antinatural para una estructura tan antigua. La cabeza de Rex volvió a girarse hacia el tronco. La lave negra, de 125 pulgadas de ancho, todavía descansaba sobre la tapa. Pero ahora no estaba solo. A su lado yacía un trozo de papel doblado, apenas más grueso que un nape, con la superficie seca a pesar de las gotas. No había estado ali antes. Jacob estaba seguro. Rex se movió primero. Se acercó con cautela militar, con las patas apoyadas en silencio sobre las tablas del suelo, separadas por 15 centímetros. Bajo la cabeza hasta que su hocico tocó el papel, y luego se echó hacia atrás, con el pelo erizado hasta 75 centímetros. A Jacob se le aceleró el pulso, extendió la mano y lo desdobló. Dentro había números. Una cuadrícula. Medidas. Y una sola línea,
escrita a mano con tinta que no se había desvencido. Si estás leyendo esto, ellos lo saben. La puerta trasera del granero, de 183 centímetros de alto, se abrió sola con un crujido largo y arrastrado. El viento no abrió las puertas contra sus bisagras. Alguien más estaba dentro. El marco de 183 cm de la puerta trasera se estremeció al abrirse poco a poco, solo 75 cm al principio, luego 5 cm más lento pasado controlado. Rex giro al instante, con las patas apretadas y los hombros erizados. Se le erizó el pelo como una cresta de advertencia. Sus orejas seguían el movimiento de la puerta con un giro preciso, primero la izquierda, luego la derecha, registrando cada sonido. Un nuevo sonido rompió el silencio, un suave golpe metálico como si algo golpeara la manilla exterior. No era viento, ni escombros de tormenta, algo con intención. Jacob retrocedió un paso, sus botas rozando una tabla suelta de 13 centímetros de ancho. Su columna vertebral se apoyaba contra la pared. Su mano rozó el frío metal del panel oculto, que aún vibraba débilmente. El zumbido se aceleró a un ritmo demasiado regular para ser natural. Rex se movió frente a él de nuevo, con la geometría de protección practicada. La postura del perro era amplia, con el centro de grave debajo, listo para embestir si era necesario. Un relámpago brilló, iluminando todo el granero por una fracción de segundo. Y reveló que la puerta trasera estaba abierta exactamente 28 centímetros. Sin nadie visible en el marco. Horas después. La tormenta azotaba con tanta fuerza que la viga central del techo se arqueó medio centímetro más. Jacob se obligó a respirar mientras se agachaba de nuevo junto al panel oculto. La cuadrícula de papel ardía en su mente. Un dibujo de la pared east del granero, con un pequeño cuadro. Du marcado, 16x16, se requiere lave. Levantó la lave negra, 317 cm de ancho, y la probó a lo largo de los bordes del panel. No tenía cerradura. Pero las medidas de la nota habían sido exactas, y su padre nunca dejaba nada al azar. Rex presionó confusa la nariz contra la tierra en la base del panel. Inhaló profundamente, 2 veces, y luego pateó el suelo. Un pequeño montículo se desprendió, dejando al descubierto una bisagra metálica enterrada bajo 5 centímetros de tierra compactada. Jacob excavó con los dedos hasta descubrir una fina costura, un contorno rectangular del mismo tamaño que el panel. No era un simple aplique de pared. Era una puerta. Rex dio un paso atrás, agachando la cabeza y con las orejas gachas. Su cola se tensó, formando una línea perfecta. El zumbido tras el panel se hizo más fuerte, como el de un engrane girando. Algo desbloqueado. Jacob deslizó la lave negra en un hueco estrecho que no había notado. Una ranura de exactamente 3 pulgadas de ancho en el borde inferior del metal. La lave encajó perfectamente. El lo giró. La pared se abrió con un clic. El panel giraba hacia afuera gracias a unas bisagras ocultas. No más grusas que agujas de coser. Y dejaba al descubierto un compartimento empedrado de 40 cm de profundidad, revestido de acero cepilado. En el interior, un libro de contabilidad encuadernado en curo, exactamente 7 pulgadas por 5 pulgadas. Un frasco de vidrio selado con un tapón de goma, de 275 pulgadas de alto, lino de un líquido rojo turbio. Una unidad flash marcada con un solo número grabado, 01. Y un paño doblado, gris espero manchado, de no más de 14 pulgadas cuadradas. Rex dio un paso adelante y olió la tela, todo su cuerpo se estremeció. Se le erizó el velo del culo. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. Jacob levantó la tela. Debajo de él. Una fotografía. Un hombre. Sonriente. Y de pie en la cocina de la infancia de Jacob. El mismo hombre que Jacob había visto a principios de esa semana, repartiendo alimentos enlatados gratis, en la iglesia de la ciudad. Detrás de Jacob,
La puerta del Granero si cerro de golpe. No del viento. De una mano. El portazo rezono por el granero como un disparo. Haciendo vibrar las vigas haste que el polvo si filtro en finos chorros grises. Rex gyro sobre sus patas plantendos entre Jacob y la puerta. Su postura era una siluda perfecta advertencia. Pecho hacia delante, piernas firmes, cabes agacha. Su pelo si erizo 8 centimetros, cada instinto en el gritaba peligro. Pero el hombre que entró en el granero no percha nada peligroso. Sostenía una linterna de 25 centimetros de alto, con los cristales empeñados por el frío. El suave resplandor amarillo le daba calidez a sus rasgos. Los mismos ojos tiernos, la misma sonrisa amable que Jacob recordaba de la colta de alimentos de la iglesia. Su abrigo estaba empapado, oscureciendo la tela desde el hombro hasta el dobladillo, pero se mantuvo tranquilo, casi aliviado. Jacob dijo en voz baja, secondos la lluvia de la frente, que suerte habert encontrado, hay una tormenta muy fuerte, pensé que podrías necesitar ayuda. Sus botas embaradas, del número 41, gotaban sobre el suelo de tierra del granero. Dio exactamente un paso adelante. El gruñido bajo direct se hizo más profundo. El hombre levantó ambas manos en un gesto lento y amistoso. Tranquilo, muchacho, no te haré daño. A Jacob se le hizo un nudo en la garganta. La fotografía que tenía en la mano, de 10x15 cm, pesaba más que el metal. La gyro hacia la luz de la linterna. Estuviste en mi casa, dijo Jacob con voz quebrada, 6 años. El hombre parpadeó una vez y luego sonrió en más demasiado. Conoce a tu padre, todos en el pueblo lo conocieron. Un nuevo sonido rompió el silencio. La lluvia azotaba con más fuerza el tejado, un ruido agudo como clavos de acero al golpear una chapa. El viento se abrió paso a través del muro norte, doblando una tabla suelta casi 2 centímetros hacia adentro. El granero crujó como un barco luchando contra las olas. El hombre se acercó, otros 45 centímetros más. Rex no se movió. Simplemente se inclinó hacia adelante, cambiando el peso, listo para golpear con el cuerpo y la mano amenaza. Jacob guardó la fotografía en el bolsillo de su chaqueta. Mi padre nunca te mencionó. No me sorprende, respondió el hombre con una risita. Guardaba secretos, demasiados. Eco un vistazo al compartimento abierto de la pared, a los objetos que contenía. Vio que en contraste uno. Jacob sintió la tormenta sacudir el granero, sintió el suelo temblar. Unas sombras se cernieron sobre el rostro del hombre. Algo cambió tras su sonrisa, sutil pero perceptible. Una tensión en la mandíbula. Un brillo en los ojos. Rex lo atrapó primero. Sus orejas se adelantaron, su postura se tensó. El hombre se agachó un poco, observando el frasco de vidrio que Jacob sostenía en la mano. Cuidado con eso. Ve más de lo que crees. Jacob cerró los dedos alrededor. El tapón de goma de un centímetro de G. Rosser se presionó contra su palma. Dime que es. El hombre suspiró, la luz de la linterna subía y bajaba con su respiración. Tu padre trabajó con nosotros, 6 años, nos ayudó a guardar cosas importantes. Nosotros, repitió Jacob. Una leve sonrisa. La gente que manchan este pueblo a salvo. Un relámpago crujió en el cielo, una luz blanca que se filtraba por las juntas deformadas del techo. Por una fracción de segundo, el resplandor de la linterna se volvió insignificante contra el destello, haciendo que la silueta del hombre pareciera rígida, esquelética, inquietante. Entonces cayó un trueno, tan fuerte que hizo que el hino se desprendiera del desván que estaba a 9 pies por encima de ellos. Horas después. La tormenta era ahora algo vivo, golpeando cada pared con puños de viento. La contraventana del granero, de 96 centímetros de alto, se abría y cerraba repetidamente, cada golpe más violento que el interior. La lluvia se filtraba en forma de neblina, helando el aire hasta convertirlo en un frío intenso. Jacob tragó saliva, ¿por qué estabas en mi casa? El hombre levantó la linterna un poco más.
Tu padre mi pidió que revisara tu después de su muerte, que me asegurara de que sus arreglos estuvieran intactos. Rex emitió una advertencia baja y vibrante. Jacob salió del compartimento y guardó el libro de contabilidad de 18x13 cm en su chaqueta. Que preparativos. La sonrisa del hombre se desvanció, su voz se atenuó, no se suponía que encontraras esto. El granero gemía mientras el viento empujaba sus paredes. El corazón de Jacob leía confusa, porque no. El hombre respiró hondo, porque no estás listo, y porque hay gente mirando. Dirigió su mirada hacia el panel oculto. Luego al frasco. Luego directamente a Rex. Sobre todo él dijo. Rex se tenso, el peso se enroscó como un resort comprimido. A Jacob se le revolvió el estómago. Que quieres decir con observar. La llama de la linterna se apagó. Por un instante, el rostro del hombre desapareció entre las sombras. Cuando la llama se estabilizó de nuevo, su expresión había cambiado. La amable sonrisa desapareció. En su lugar había algo más frío, mesurado, calculador. Tienes que entregarme el frasco, dijo en voz baja, ahora mismo. Rex dio un paso adelante, interponiéndose entre Jacob y el hombre. Su postura se amplió. Se le erizaron los pelos. Un rugido se apoderó de su pecho. El hombre no se inmutó. En lugar de eso, metió lentamente la mano en el bolsillo de su abrigo. Jacob se quedó congelado. Rex se abalanzó. No atacando, interceptando. Bloqueando con el cuerpo a Jacob hacia atrás mientras la mano del hombre emerge sosteniendo. No es un arma. Un trozo de papel doblado. Y se lo extendió a Jacob. Tu padre te dijo esto, dijo. El trueno resonó en lo alto, levantando polvo de las vigas. Jacob se quedó mirando. Rex gruñó. El hombre susurró. Estás en peligro. Antes de que Jacob pudiera hablar, la ventana del granero se rompió hacia dentro. El vidrio explodó en el suelo en fragmentos de hasta 3 pulgadas de largo. Y una segunda figura entró por la abertura. Vestido de negro. Usando guantes. Sosteniendo algo metálico. El vidrio lo sobre el suelo del granero en una cascada brillante, esparciéndose por la tierra en fragmentos afilados. Algunos no más grandes que granos, otros como cuchillas dentadas de 76 cm. La temperatura dentro del granero descendió al instante cuando el viento azotó la nueva abertura, obligando al marco destrozado de la ventana, 71 cm de ancho, a doblarse hacia adentro otros 12 cm. Rex giró hacia el intruso con precisión militar. Levantó las orejas de golpe, observando los ángulos. Se le erizaron los pelos hasta 7 centímetros. Sus patas se clavaron en la tierra, con los músculos de los hombros tensos como cables enroscados. La figura aterrizó agachado a solo 107 centímetros de Jacob. Guantes negros, abrigo negro, capucha negra, sin rostro visible. Un nuevo sonido rompió el silencio. Metal raspando contra metal mientras el intruso ajustaba el objeto en su mano. Una porra eléctrica. Longitud 14 pulgadas. Arco parpadeante con luz azul. El hombre de la linterna, LSR. Church, como lo llamaban los lugareños, dio un paso atrás de repente. No se suponía que vinieras ahora espido. El intruso no respondió. En lugar de eso, se abalanzó. Rex fue el primero en lanzarse. El perro se estrelló de costado contra Jacob, bloqueándolo con todo su cuerpo. El 50% de su peso se reflejó en el golpe. Y tiró al veterano al suelo justo cuando la porra eléctrica cortaba el aire donde habían estado las costillas de Jacob un latido antes. El bastón golpeó una viga de soporte de 4x4 pulgadas, y chispas azules saltaron por su superficie. Jacob rodó, cortándose la palma de la mano con un trozo de vidrio de 38 cm. Sintió un dolor intenso en el brazo.
El vinto as a tabula ventana rhoda, esparciendo hino como metralla. Horas dispes. No segundos dispes, pero el granero si sencha diferente. Ma. Es furioso. Como si la tormenta si hubiera colado dentro. Rex si agacho, con la cabeza agacha y la mirada fija en el intruso. Si la erizo to do el pelade. El azar church levanto su linterna. Quid hate, le grido al intruso, no era una súplica, era una orden. El intruso vacilo. Levament. Jacob si puso de pie. Agrando un mango de rastrillo desechado, de 91 centímetros de largo como arma improvisada. Rex cambio su peso nuevamente. Listo para interceptar cualquier dirección en la que se moviera el intruso. El intruso se erguió por completo. Aproximadamente 180 m a punto, con el bastón a Jacob y luego al compartimento abierto de la pared. La expresión de la iglesia se endureció. Legas temprano repitió, teníamos órdenes de esperar. Órdenes. La palabra resonó en el cráneo de Jacob. Ustedes dos están trabajando juntos, dijo Jacob en voz baja. La iglesia exhaló lentamente. Estoy trabajando para mantener con vida. Él está trabajando para contener esto. El intruso atacó de nuevo. Rex si lanzó hacia adelante, sin ladrar ni gruñir, silencioso como una lanza. Si lanzó a la izquierda, obligando al intruso a jurar. En cuanto el hombre cambió de postura, Jacob blandió el mango del rastrillo. El intruso lo desvía con la porra. Chispas crepitaron al tocar la madera, dejando una quemadura fresca de exactamente 5 centímetros de largo en la superficie del rastrillo. La iglesia dejó la linterna. Su resplandor parpadeaba violentamente por las corrientes de aire que penetraban en el granero. Esto no tiene por qué empeorar, advirtió. Dal que se retire, replicó Jacob. Pero la iglesia no miró al intruso. Miró a Rex. Deja que el perro se vea, dijo Church. Rex respondió acercándose a Jacob, bajando su cuerpo y protegiéndolo. El pulso de Jacob late confusa. Si se acerca, Rex no se contendrá. Church apretó la mandíbula. Ese es el problema. Un relámpago volvió a atravesar las lamas del techo. Por una fracción de segundo, Jacob lo vio todo con absoluta claridad. La porra del intruso alzada, la mirada fría de Church, el panel oculto en abierto tras él, el frasco con un tenubrillo rojo dentro del bolsillo de Jacob. Entonces se escuchó un trueno en lo alto, tan fuerte que el suelo del granero vibró. La presión del viento se duplicó. El intruso atacó. Se lanzó más rápido, que antes y con el bastón en un angulo bajo. Rex interceptó. El pastor alemán se estrelló contra la rodilla del intruso, con una fuerza increíble, suficiente para empujarlo de lado contra una pila de fardos de hino. El bastón golpeó el suelo y su arco se extinguió al instante. El intruso se apresuró a intentar alcanzarlo. Jacob pateó el bastón contra el suelo. Resbaló 2 metros y medio debajo de la escalera que conduce al desván. Rex avanzó a grandes zancadas, con los músculos tensos y una amenaza silenciosa irradiando desde cada centímetro de él. Church maldijo en voz baja. Esto se está volviendo loco. Explícamelo, espero Jacob. No debías abrir el panel, dijo Church. Tu padre tenía protocolos. Otra ráfaga de viento azotó el granero. La linterna se apagó, sumiéndolos en una oscuridad solo interrumpida por los rayos que atravesaban el techo. El intruso se levantó de nuevo, esta vez sosteniendo algo nuevo. Un arma de fuego. Compacto negro mate, longitud del cañón 35 pulgadas. Rex se quedó congelado. El aliento de Jacob se desvanció. La iglesia gritó, no. El intruso lo ignoró. Apuntó directamente a Rex. Rex se tensó. Y una voz resonó, desde el desván que estaba encima de ellos. Suelta el arma. Apareció una silueta sosteniendo una balista con un perno de 28 pulgadas,
apentando a la cabeza del intruso. El reo brillo en un destello de relampago. Y Jacob reconoció la voz. Una voz que no había oído en 14 años. Su hermana, la punta effilada de la cita, effilada con un filo mortal de 1/16 de pulgada, brilló bajo el relampago cuando la silueta apareció de lino. Las tablas del desván, cada una de 6 pulgadas de ancho, crujeron bajo sus botas. Sujeto la ballesta con firmeza, sin temblores. A Jacob se le cortó la respiración. Emily. Su hermana no bajo el arma. Tenso la cuerda del arco otros 15 cm, aumentando la tensión. Rex sequido quiet, con los musculos vibrando y el pelo erizado hasta su punto máximo de 75 cm. Sus orjas oscilaban entre el intruso, Jacob, y el desván de arriba. Triage silenciosa. El intruso no se movió. No respiraba. No parpadeó. La voz de Emily cortó el rugido de la tormenta. Arma en el suelo, ahora. Un nuevo sonido rompió el silencio. El crujido estelado del muro norte del Granero. La tormenta que obligaba a una tabla a doblarse hacia adentro en un ángulo aterrador. La lluvia que a cantaros, tan fría que le quemaba la cara a Jacob. El intruso se agachó lentamente. Con dos dedos dejó el arma en el suelo. Cañón abajo. Empuñadura hacia el otro lado. Exactamente como alguien entrenado entregaría un arma. La iglesia exhaló temblorosamente. Emily no se suponía que estuvieras aquí. Ella le apunta. Bruscamente. Bien, eso significa que esto no está comprometido. A Jacob se le aceleró el pulso. Que alguien me explique. Los ojos de Emily se pasaron en él. Duró solo un segundo, pero la emoción se apoderó de ella bajo su fachada controlada. Luego volvió a centrarse en el intruso. El agente del arma ordinó. Lo hizo lento calculado. Pero no tengo miedo. Ni siquiera se sacudió. Jacob sintió que se le hundía el estómago. Horas después. O quizás fueron solo segundos, la tormenta distorsionando el tiempo, el granero se estremeció violentamente. La viga central se arqueó 25 cm. La estructura no duraría mucho más. Rex volvió a colocarse junto a Jacob, con el cuerpo en una postura protectora. Su nariz apuntaba hacia el compartimento de la pared. Inhaló, moviendo las orjas hacia algo dentro, un zumbido electrónico cada vez más fuerte. Emily bajó por la escalera del desván, golpeando cada peldaño con una separación de 30 centímetros. La balista seguía en alto. Su cabello, empapado, se le pegaba la mandíbula. Ligo junto a Jacob sin apartar la vista del intruso. La iglesia dio un paso al frente con las palmas en alto. Emily, Jacob, escúchenme, su padre intentó protegerlos de esto, todos lo hicimos, pero el frasco. Calle despido Emily, lo traicionaste. Jacob se tambaleó, traicionado. La iglesia se congeló. Un relampago brilló, su rostro parecía vacío, culpable. Emily se colgó la balista al hombro y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una tarjeta plastificada de 5x75 cm con un símbolo que Jacob no había visto desde su infancia. Un círculo atravesado por una línea vertical. Ella lo sostuvo en alto. No te dijo que significaba esto, verdad. Jacob meneó la cabeza. Emily dio vuelta la tarjeta, revelando una serie de fechas y números. Papá formaba parte de un programa encubierto, dijo. El libro de contabilidad que encontraste, página 14, segunda columna, lo registro todo, experimentos, transferencias, sitios ocultos. Church dio un paso adelante, Emily detente. Ella lo ignoró. Jacob el vial que leves en el bolsillo, preguntó, es la última muestra, la que papá sacó a escondidas tras la explosión en el centro de pruebas. Jacob tocó su chaqueta, cinchando el vidrio de 275 pulgadas presionando contra su pecho. La muestra, continuó, que prueba lo que la organización ha estado haciendo en este pueblo.
El vinto entro a rodels por la ventana rota, haciendo chocar los fardos de hino. El intruso cambio de postura. Rex gruñó, profundo vibrante una advertencia. Jacob aprido con más fuerza el mango del rastrillo. Emily ligó al suelo pero a su lado. El hombre del arma, él no es la amenaza. El intruso inclinó la cabeza ante la declaración. Emily giro la balista hacia church. Él es. Jacob se quedó congelado. Rex se quedó congelado. La expresión de church no cambió, pero su postura sí. Sutil, su pie izquierdo se deslizó hacia atrás exactamente 15 centímetros. La defensa de un luchador. La voz de Emily se agudizó. Jacob, el fue quien recludo a papá para el programa. Church trajo saliva, mirando fijamente el compartimento. Esto no funciona así, no entiendes lo que está en juego. Emily soltó una risa amarga. Lo que está en juego, te refieres a las desapariciones, los informes falsificados, los análisis de sangre. El pulso de Jacob tronaba. ¿Qué análisis de sangre? La iglesia lo miró directamente. En Rex. Luego volvamos a Jacob. El programa empezó con soldados, dijo en voz baja. Pero encontramos mayor potencial en otros lugares. A Emily se le quebró la voz, díselo. Church exhaló. La última misión de tu padre fue supervisar la mejora genética del comportamiento. Jacob sintió que la habitación se inclinaba. Aumento de que. Un relámpago brilló y iluminó el rostro de Church. Caninos susurró. Rex se puso rígido. Jacob dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Emily, con la voz temblorosa de furia, que experimentar en con perros de combate. Procedimiento sensorial mejorado, reflejos más rápidos, detección de amenazas. Rex no solo fue entrenado, Jacob, fue diseñado. El Granero cuido, en silencio salvo por la furia de la tormenta. Jacob sintió un frío que le recorría cada vena. Su mano se dirigió al pele de Rex. Rex se apretó contra él, no con emotions, sino con firmeza. Funcional. Church levantó las manos. Tu padre deserto cuando se dio cuenta de que planeaban reiniciar las pruebas. Escondió el vial para que no pudieran replicar a Rex. El intruso dio un paso adelante tranquilo. Estamos aquí para destruir la muestra, nada más. Emily apretó la balista con más fuerza. No la toques. Jacob miró fijamente a Rex, su compañero, su hermano de armas. Mejorado. Diseñado. Un rayo cayó directamente sobre el techo del granero. Toda la estructura se tambaleó. Una viga de soporte se rompió, agrietándonos por la mitad, y una enorme sección del techo comenzó a derrumbarse, cayendo hacia ellos desde 9 pies de altura. Rex se lanzó hacia arriba, golpeando a Jacob y Emily con cada gramo de su fuerza. Alejándolos mientras, el rayo se estrellaba contra ellos. Y Church agarró el frasco del bolsillo de Jacob durante la caída. Cuando Jacob cayó al suelo jadeando. Church ya estaba corriendo hacia la puerta trasera con el frasco en el puño. Rex gruñó una vez. Y corrió tras él. El viento alaba a través del granero, derrumbado mientras Rex corría por el suelo, cada tablón vibrando bajo su peso de 36 kilos. Jacob se puso de pie a toda prisa, con los pulmones ardiendo y la vista nublada por el polvo y el hino amontonado. Emily lo incorporó de un tirón brusco. Su agar era de hierro. Vamos, gritó, Rex levó la delantera. Church corrió hacia la puerta trasera, de 183 centímetros de alto, con las bisagras chorreando al abrirla. La lluvia caía a rodeos por la abertura, fría como agujas. El frasco brillaba tenuemente en su puño cerrado, y su turbio contenido rojo se movía cada paso. Rex cerró la distancia en segundos. Las orjas del perro eran planas, su cuerpo aerodinámico, sus músculos se movían con eficiencia mecánica. Su cola era recta, su paso era silencioso, eficiente, diseñado. Jacob y Emily lo persiguieron,
con las botas risbalando en el barro mientras otra ráfaga de viento forzaba la puerta, abrirse por completo. Este se estrelló contra la pared exterior con un crujido violento, partiendo una bisagra casi 2 centímetros. Afuera la tormenta ruja. Los relámpagos cercaban el cielo. La lluvia caía cantaros tan densos que Jacob apenas podía ver a 6 metros de distancia. Church era una sombra que corría hacia la viajatora de agua, cuyas patas de acero se elevaban 9 metros. Rex acelero. Un nuevo sonido rompió la noche, un chasquido metálico al resbalar Church en el suelo mojado. Su bota golpeó un post de cerca abandonado de exactamente 66 centímetros de largo. Tropso. El frasco tembló en su mano. Rex aprovechó el momento. Se abalanzó, no con los dientes, sino con un golpe con toda su fuerza en el muslo de Church. El impacto lo lanzó de lado al barro. El frasco se le escapó de la mano, rodando 35 centímetros antes de caer en un charco. La iglesia se abalanzó sobre él, rozando con los dedos el cristal. Rex se plantó entre Church y el frasco, con la postura bien abierta, el pelo erizado y un gruñido bajo, que vibraba como un temblor de advertencia. Jacob se acercó, con el corazón palpitando con fuerza. No advirtió Jacob, se acabó. Church se levantó lentamente, con barro manchado en su chaqueta. Sus ojos ardían con una mezcla de miedo y desesperación. No lo entiendes, susurró. Si esa muestra se divulga todo se derrumba, el programa El Pueblo, todo lo que tu padre intentó proteger con su vida. Emily lo apuntó al pecho con la flecha de su balista. Murió intentando desenmascararte. La iglesia se congeló. Un relámpago brilló blanco y seguidor. Un trueno golpeó la tierra. Jacob dio un paso adelante y recogió el frasco con dedos firmes. El cristal estaba resbaladizo por la lluvia. El líquido rojo en su interior se arremolinaba como un ser vivo. La voz de Church se suavizó. Jacob, por favor. Pero su pie se movió, solo una pulgada. Rex reaccionó instantáneamente. El cuerpo del pastor se disparó hacia adelante, interceptando el movimiento de Church con un golpe seco en el hombro. No atacando, sino neutralizando. Clínico. Controlado. La iglesia quedó confusa, en el barro y se quedó sin aliento. Emily se acercó, atando sus muñecas con una atadura de plástico de exactamente 30 centímetros de largo. Está acabado. Jacob exhaló, mirando el frasco por última vez. La tormenta rugió a su alrededor. La lluvia golpeaba la torre metálica. Los truenos retumbaban como artillería lejana. Emily le tocó el brazo. El libro de cuentas, denúncialos, acabimos con esto. Rex se apretó contra la pierna de Jacob, firm esperando. Jacob lo miró. Su compañero. Su protector. Mejorado o no on leal. Todavía Rex. Tras ellos, el Granero crujió. Una segunda viga se derrumbó hacia dentro, esparciendo chispas y escombros en la noche. Jacob apretó con más fuerza el frasco. Esto termina esta noche. Pero antes de que pudiera hablar de nuevo. Un haz de luz de 5 lumens inundó el campo y los sigo a los 3. Los motores rugiran. Varios vehículos. Acercándose rápidamente. El foco blanco atravesó la tormenta, nítido y preciso, bañando el campo con un resplandor cegador. Rex se movió al instante, agachándose en posición de guardia. Sus ojos giraron, siguiendo los motores a través de la lluvia. Se le erizaron los pelos, pero solo 2 centímetros esta vez. No era una amenaza, sino una preparación. Jacob levantó un brazo para approachar los ojos cuando 3 camiones todo terreno, aparecieron derrapando, con los neumáticos abriendo zañas de 10 centímetros de profundidad en el lodo. Las puertas se abrieron de golpe. Figuras con rompimientos cayeron al suelo. Agents locales, el sheriff y 2 investigadores estatales. Emily bajó su arco. Jaco. Vino bajó la copa. El sheriff Harlow dio un paso al frente con las palmas en alto.
Su abrigo andiba violentamente con las ráfagas de tormenta. La presión del viento era tan fuerte que doblaba la tela 15 centímetros hacia un lado. Recibimos tu señal, gritó Harlow por encima de la tormenta. Hiciste bien entrarnos esto. Detrás de Jacob, los agents ayudaron a church a ponerse de pie. Tenía la Carolina de barro. Ahora percha más pequeño. Normal. La tormenta le quitó el resto de su orgullo. Emily apretó el hombro de Jacob. ¿Estás listo? Jacob contempló el frasco brillante, de un rollo turbio, que se remelinaba dentro del frasco de 7 cm como el último secreto de un muerto. Lo apretó con más fuerza y lo colocó en la vitrina de pruebas de Harlow, con el interior de espuma cortado y una hendidura exacta de 76 x 76 cm. Rex se apoyó en la pierna de Jacob, firm, estable, exactamente donde pertenece un soldado después de que termina la pelea. Jacob exhaló. La tormenta empezó a aminar. Lo lograste, susurró Emily. Jacob se ardilló y apoyó una mano sobre el pelage empapado por la lluvia de Rex. A veces, dijo en voz baja, la lealtad no es algo innato en uno. Rex levantó la cabeza y puso las orejas hacia adelante. Si lo gana,